Niaje luleni kwa hapa back again kufunzi. Tunawasuka maneno michezo in the eye of the people. So leo nimerudi na show ya sports. Remember what we said about this channel. We are trying to showcase Kenyan sports at its best and worst. Now last time I said like hii show tunajaribu kumulika vitu poa zinafanyika sports ya Kenya. Na pia tunataka kucelebrate wale wasi wanadu vitu mbaya huko sports za Kenya zimekuwa zikienda down. So tunawamulika, tunarekebisha sports because at the end of the day sports is a social binder and equally sports is an economical avenue inapatia watu lishe. So we want everybody who's putting efforts in sports, wachezaji, our management, coaches, our scouts, everybody who's putting an effort for the development of sports, anafaa apewe credit akidu poa. Lakini wale watu wanaturusha nyuma pia tuna throw under the bus na tujali. So story leo nina swali nataka kuuliza, hey man, unapenda ball ama unapenda basketball, unapenda cricket, unapenda swimming, ajua ama unapenda game gani Kenya? Iwe ni fencing, iwe ni draft, iwe ni scrabble. Swali ni hii. What do you think is the most popular sports in Kenya? Uliza tena. Ama naiuliza in a different way. Which is the most popular sport in Kenya? Mimi najibu yangu, sijui yako ni gani. Then swali ya pili ni, according to you, which is the most successful sport in Kenya? Ama nitauliza in a different way. Sport gani Kenya ina greatest achievements? Gani imevuma sana? Hiyo ndio swali. But you see, show ya leo, hii show, your story, we'll talk about it in the next episode. But leo nataka tuongee kitu different sana. Kenyan sport imedevelop for the last over since independence. Lakini to our credibility, Kenya may host certain world events in sports. Mnajua events ni gani Kenya may host since independence? Nataka hapo kwa comment section mniambie event gani unakumbuka Kenya may host. International world events Kenya may host since unaweza kumbuka. Nini show ni ku-highlight the successes the sports in terms of ku-host my event. Na pia zile backdrop za failures. Tumekuwa na opportunity ya ku-host events hatuja host. In light of this inakuja because recently, a week ago, Kenya was declared to be the host here 2027 African Cup of Nations. It was a joint venture between Kenya, Eugene, TZ, big boys in East African sports. Walisema, hii kitu, hii ng'ombe ni kubwa, wacha tugawe mara tatu. So CAF ilika down, ika decide, man, East Africa, nyinde mna slack kwa boli ya Africa, because when it comes to CAF competition like African Cup of Nations, West Africa has always had the biggest representation, followed by North, then South Africa. Like this time round, tunapeleka tu team moja TZ ndio ile qualify kwenda African Cup ya 2025. So it shows how sport ya Kenya imelack. But tuko lucky 2027, hizo countries zote tatu by virtue of being host watakuwa wanacheza hii event ya 2027. So in light of this, nime come up na hii idea like, hey, let's go down memory lane to try to highlight some of the most important events Kenya may host kwa sports in the last maybe 20 years. So to me, naweza sema, and it's disputed because everybody has an opinion yake when you rate success, successful, ama
most popular event ever. But kwangu naweza sema, in my memory, nikijuggle memory mind yangu, the most successful the biggest event Kenya isha host, I can say ni the fourth African Games, the fourth All African Games, ilichezwa 1987. So event, to me, the reason why naangalia hiyo ni the most famous the most successful event Kenya isha host, because event iliatendiwa na 42 nations, meaning 3/4 of the African continent teams zilikuwa zina participate kwa event. Then two, ilikuwa in event in embrace like it's a replica of the Olympics. So ilikuwa na 12 events zinachezwa: mbio, kudufu, bake, hockey, yeah. So is bowling. So when you get an event in a host different specialities of sports, alafu ina the 42 countries in a come, hiyo ni event kubwa. So in terms of revenue ili cultivate, na in terms of viewership ilipata, na in terms of what were the attendance, to me there's never ever any other event Kenya isha host kama hiyo. Kauna opinion different, una think kuna event ingine Kenya isha host kushinda hii, hebu drop comment yako hapo uniambie ati hey man, hapo una to enjoy kuna event ilifanywa place na ilikuwa, I think it was the most successful event Kenya isha host. But in the meantime, kama watch kitu man, leta panganga hapo hivyo, chapa subscription button, alafu gonga hiyo kengele so that you keep on getting hizi videos zikitokea. To me, the second most successful event Kenya may host ni Safari 7. Iwe Tusker Safari 7, iwe LG Safari 7, the most successful event after the fourth All African Games. Kwangu, I believe hakuna event inaweza ruka Safari 7s. For those who don't know, Safari 7s is a rugby event. Ilikuwa inakuwa hostiwa annually, like at the RFU grounds in Ngong Road. Kenya used to invite popular successful rugby playing nations to attend events. I remember USA, Samoa, Fiji, Big Giants, England. In sevens rugby, South Africa, walikuwa kikuja event. Man, and the crowd was massive. The vibe, the hype, the entertainment. Honestly, in my life of attending sports, this is the biggest entertainment event I've attended in Kenya. Hakuna event ya sports ilikuwa livid, ilikuwa na vibe, ilikuwa na crowd, ilikuwa na happy, ilikuwa na a complete other than to me Safari 7s ilikuwa complete concoction. Yeah, entertainment you can never get in sports. Because games ilikuwa lit, crowd ilikuwa humongous, na happy after party man. Hiyo ngoma ilikuwa inachezwa hapo baada hiyo nini, man. I think if there's something Kenya's done na niko proud about ni Safari 7s man. Kona think ni different ama kodi enjoy Safari 7, kumbuka hizo memories man, mkumba 2003 2013 you come all the way. Saizi may die, and that's why we are talking about hizi vitu, because we want to know why event zilikuwa noma kama hizi siku hizi haziko. So hiyo ni yangu namba 2. Una right yako ya kufinyia kengele na pia useme to me I don't think this is the most successful. I'm a second successful. I think kuna event. Dunga comment hapo hivyo. Number 3, to me, the third most successful event Kenya in a host in sports ni the World Athletic Junior Championship. Wamedumbili.
Kuna moja ilichapwa 2017 na kuna ya 2021. Na nasema hivyo because this was an event ya machipukizi, as in budding athletes who wanapeg along the ranks, wanataka kutokelezea. Event ilikuwa massive because ili bring the who's and who's in athletics, ama watu wana come up. Now, as we speak now, some of those athletes ndio wana break right now kwa athletic industry. Kuna ama twins wa Jamaica saizi ndio wanalipua 100 meters sahii, deadly sana. Event ilileta every sporting talent kutoka different parts. Na event ilihostiwa Nyayo. No, Kasa. Moja ilihostiwa Nyayo, ingine ikahostiwa Kasarani. I can remember that. So, event ingine tena imekuwa noma, watu wezi jua ni, do you think Kenya ishai host World Cup yote? What do you think? Do you think Kenya ishai host World Cup? So to me, I think the fourth most successful event Kenya has ever hosted in sports is the 2003 Cricket World Cup. So remember this event here, 2003 Cricket World Cup. It was hosted, ilikuwa biannual. Same thing like 2027 African Cup. South Africa was the main host. Wakako host na Zimbabwe na Kenya. So Kenya wali host magame kadhaa, zilikuwa zinachezwa hapo Gymkhana. Nakumbuka New Zealand. And for the first time, wejiulize, Kenya ishaifika semi-final kwa World Cup. Yes, in sports. Tushaifika semi-final ya World Cup cricket 2003, remember. Tulicheza na India. Unfortunately, hiyo event tulijaribu, lakini India walituchuna na 91 runs, but tulifika semi-final ya World Cup. In history, Kenya ishaikuwa number 3 kwa World Cup cricket. 2003, kumbuka India ilifika final, wakadungwa na Australia. We're talking about, kauna join sahi man, tunaongea about my event successful Kenya ime host. Alafu after video tutaongea about, hey man, zile ma event hatuja host na tulifa kuhost, ama hizi ma event kwa nini siku hizi haziko? That's the main thing, cause tunataka kumulika sports. We used to have hizi vitu, tulikuwa tunaenda hizi events, zilikuwa poa, but now ziko wapi? What's the reason? Mvua ilianza kutunyesha wapi? Where did the rain start beating us? And who are these people who continue to let Kenyan sports go down the drain? Yet we've had better. That's the conversation. So gonga your bell, tukiendelea. Kuna so many other events zimetokea after hiyo, which nikikwambia ingine, to me I think number 5 ama 6 event tumehost noma sana ni kale za kumbuka, ni inaweza kuwa ile Tusker Cup. Tusker Cup ama ile SportPesa Super Cup. Ilikuwa event ya ball, ina bring different nations zinakuja kucheza. Tusker Cup ilikuwa inaleta different nations, ni CAF nation, inaleta DRC, inaleta UGTZ Kenya, alafu kulikuwa na timu inatoka nje kama Zambia zinacheza for nation. Itona ilikuwa ganoma sana, na Tusker ilikuwa inatoa chapa poa sana hivi ku host the event. Man, these are some of the great moments, like you could showcase like good soccer from different parts of Africa zina meet on a tournament played in Kenya. So that event was massive, and the sponsorship was there. Tusker used to give out millions to host that event. It's a copycat of what SportPesa did, and SuperSport also tried to do it. So after Tusker, there was a SuperSport event like similar to that. Then SportPesa Super Cup ikakuja, and remember now for SportPesa ilikuwa ya clubs, so ilikuwa inaleta ma clubs zinacheza clubs East Africa, but then there was the Everton wanakuja, ile ingine Wolves walikuja, you know. So to me, ni another successful
tona ishai hostiwa Kenya. And other than hiyo, kuna ile World Cross Country ilifanywa Kenya. Hiyo pia ilikuwa event noma sana. Kuna mob. Then kuna hizi tu mabiannual Sekafa. And I think those are the most memorable events zimefanyika. But remember, kumekuwa na backdrop is the event. Like nikipatia tu example hata year 4th All African Games of Nations. Remember, the event was supposed to be played in 1982. But Kenya can host 87. So it took Kenya all those years to plan for this event. They didn't have a study. Kasarani was not there by then. So it shows the ineptitude we have, obstacles Kenya may faced to host this event. Alijanza sahi. At the African Cup, tulifaa host, I think it's 2006, I think. Ika backfire. The two same things. Like sisi Kenya tuna potential, wasee wana skill, wachezaji wako. Kuna kagap kana tu hata mahali hapa hivi. Ndio nataka tuongee hizi story, tuseme wewe unathink ni nini inafanya sports ya Kenya ikuwe hizi vitu tunaweza do, lakini inafika point kuna ka step hatuna. Hata mimi inanisumbua na najua inasumbua watu wengi. So, man, to debate, leta panganga hapa hivi, tuongee hii story, tujue ni nini inafaili sport ya Kenya. Because this is my event. When was the last time umesikia event noma inafanyika sports? Hizi zilifanyika, but zimeenda zikidai. Man, mtu aliwa Safari Sevens. Unawaje Safari Sevens? Event ilikuwa noma. African Cup tulifaa kuihost, tunaenda kuihost 20 years after initial bid make it a fail. All African Games. Kwa nini hiyo ndio the last big sport event tushaifanya? Then unasema Kenya ni the pecking order in African continent. So, kufunzi tunawasuka maneno michezo from the eye of the people. Nipatie views zako hapo chini, tuongee, tu debate, tuseme amen. Hii na hii ndio story. Leta panganga. Until the next episode, tukiongea ile story nilisema hapo mbeleni. See you to another next. Bye.